début. Une raison très importante étant que nous souhaitions avoir la traduction et la possibilité d'avoir une interprétation pour cette réunion Zoom. Et je tiens encore une fois, dès maintenant, remercier les interprètes qui ont pu être disponibles, j'allais dire à pied levé à la dernière minute pour nous rejoindre. Je tiens donc à remercier et à attirer votre attention que donc, vous pouvez avoir la traduction en français, en anglais, en espagnol, selon la langue de votre choix pour cette session. Cette session est donc la deuxième que nous organisons aujourd'hui. Nous avons eu une session ce matin qui permettait aux collègues qui sont dans une zone de pouvoir se joindre à nous, en particulier les collègues d'Asie et ceux bien sûr d'Afrique et d'Europe qui le souhaitaient. Et bien sûr, pour cet après-midi, nous voulions pouvoir avoir un horaire qui convenait aussi avec nos collègues sur le continent américain. Et donc, je tiens aussi à remercier les collègues. Je vois déjà sur la connexion Zoom des noms connus et je tiens vraiment à vous remercier d'être présent. Je sais que la journée a été longue pour ceux qui sont dans le même horaire que le mien. J'espère que du côté des Amériques, vous êtes encore frais et plein d'énergie et que vous allez aussi nous transmettre cette énergie pour l'heure et demie donc, que nous avons devant nous. Alors, pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui ne... je suis Séverine Debos, je suis la présidente actuelle du syndicat du personnel et c'est un honneur pour moi d'avoir ce mandat. Je suis dans ma 3e année en tant que présidente du syndicat du personnel et j'ai avec moi aussi sur le podium Harvey, donc le premier vice-président du syndicat, Andrew, qui est le secrétaire général adjoint, et Dora, qui est membre du comité. Et donc, je tiens encore une fois à remercier tous les présents et les membres du comité qui sont aussi présents avec moi pour répondre à vos questions. Alors, pourquoi nous avons peut-être tant attendu pour organiser une session comme celle-ci de questions et réponses, ou peut-être, ou pourquoi avons décidé que finalement c'était le bon moment de le faire maintenant. Le syndicat du personnel, comme vous le savez, bien sûr, communique de plusieurs façons et se repose sur plusieurs réseaux qui nous permettent de garder le lien avec vous, nos membres, mais aussi de pouvoir écouter, entendre et faire les analyses nécessaires pour pouvoir vous représenter au mieux dans les différentes actions que nous devons mener et pour lesquelles vous nous faites confiance. Et il est vrai que depuis le début du mandat de ce comité actuel, donc le 1er décembre 2024, nous avons été élus sur un mandat d'action à mener qui est complètement différent de celui tel qu'il se profile actuellement et des actions que certainement nous allons devoir mener dans les mois qui viennent pour encore une fois vous représenter vous, nos membres, et représenter l'ensemble du personnel du syndicat. Donc, c'est un premier point qui est important pour moi de souligner, c'est que le syndicat agit sur la base du mandat que nos membres nous donnent. Ce mandat, vous nous le donnez par le biais de nos assemblées générales. Nous avons eu une assemblée générale en février qui nous a permis de vous présenter un programme d'action qui devait se dérouler pendant cette année. Programme d'action qui était bien sûr ciblé sur des négociations sur les aspects contractuels, sur la mobilité, sur violence et harcèlement au travail, sur la prise en compte du handicap et sur aussi, bien sûr, un mandat qui demandait à renforcer le syndicat, à avoir un syndicat toujours plus fort, toujours plus à l'écoute et capable de répondre aux attentes de nos membres. Lors de cette assemblée générale en février, parce que nous étions malheureusement sous le coup très récent à l'époque de décisions qui avaient été prises
de gel des contributions des États-Unis, nous avons dû Euh, aussi soumettre à pour une l'Assemblée réunion, générale question-réponse, vu la situation. un, euh, une résolution exceptionnelle qui permettait de nous donner mandat au niveau du comité sur un cadre d'action concernant l'impact direct et indirect des décisions de financement du gouvernement américain et leur impact sur les conditions de travail du personnel. Et ça, ce mandat qui nous a été donné nous a permis, depuis février, de pouvoir mettre en œuvre un nombre d'actions pour justement appuyer nos collègues et pour pouvoir prendre en compte la situation et les urgences telles qu'elles se présentaient depuis février. Ce mandat est bien sûr un mandat sur la base de principes sur lesquels vous avez, en tant que membre et personnel, exprimé vos attentes sur ce que le syndicat doit faire, mais bien sûr laisser aussi le champ libre au comité de pouvoir agir dans le cadre de ce comité pour faire au mieux dans la représentation des intérêts. Bien sûr, la situation actuelle depuis février évolue. Des initiatives ont été prises par l'administration du BIT suite au conseil d'administration de mars, des initiatives de réforme immédiate et des propositions et un agenda qui est maintenant déroulé sur des réformes de plus long terme pour répondre à un contexte qui est celui actuel avec nombre d'incertitudes dans le cadre de la volonté de nos États membres de voir comment nous devons fonctionner, mais aussi, bien sûr, comme nous le savons tous, des incertitudes sur le cadre budgétaire et financier de l'organisation. Pour pouvoir répondre à cette évolution, le syndicat a décidé, bien sûr, de rester en ligne avec la façon de faire que nous avons, qui est de pouvoir consulter et de pouvoir nous assurer que, encore une fois, nous répondons aux attentes de nos membres et que nous permettons de rester en accord avec nos valeurs et nos principes. Ces valeurs et ces principes, c'est avant tout des valeurs de dialogue social. Et je dois dire que nous sommes dans une époque, dans un moment où nous mettons à l'épreuve, encore une fois, la valeur que le dialogue social peut avoir pour arriver à trouver des solutions qui sont des solutions qui permettent de prendre en compte les réalités, mais qui permettent aussi à l'ensemble du personnel de pouvoir continuer à travailler, de pouvoir être respecté et de pouvoir bien sûr continuer à avoir des conditions de travail respectueuses et en ligne avec nos principes. Et c'est certainement une des premières choses que je souhaite encore une fois réaffirmer, c'est que pour nous, au niveau du comité, au niveau du bureau et des équipes de négociation, nous voulons être forts et déterminés pour défendre ce dialogue social et pour défendre les principes de négociation collective. Cela a nombre d'implications parce que nous avons la chance d'être au BIT, nous avons la chance d'avoir un cadre de négociation au sein de l'organisation internationale, ce qui n'est pas le cas dans d'autres agences des Nations Unies qui n'ont pas ce cadre de négociation collective. Mais cela veut dire donc que nous avons des principes de bonne foi de négociation, nous avons des principes que nous devons suivre, aussi bien le syndicat que l'administration, dans la mise en œuvre et dans le cheminement vers des résultats ancrés dans ces négociations. Cela veut dire aussi que nous avons des moyens, nous avons des outils auxquels nous pouvons faire appel si jamais ça se passe mal. Et ça, c'est aussi important de pouvoir se rassurer autant que possible ou de pouvoir se référer à ce cadre qui a été développé
par l'ensemble de mes prédécesseurs au niveau du syndicat du personnel. Et c'est encore une fois, je dois vraiment les remercier de nous avoir donné ce cadre fort de négociation collective, mais aussi du côté de l'administration. Et il sera très important qu'on puisse toujours se référer à ce cadre et que l'on puisse être sûr que ces principes sont là et que ce sont des principes directeurs auxquels nous devons nous référer. Parce que bien sûr, si en tant que BIT, la conclusion à la fin de l'année ou à la fin de cette période, c'est que le dialogue social ne sert à rien et que la négociation collective est inutile, à ce moment-là, en tout cas, moi, je me demanderais à quoi sert tout ce qu'on a fait, et certainement, ça remettrait en cause nombre de valeurs et de principes pour lesquels je travaille au BIT et je suis au BIT. Donc, je dois dire que c'est vraiment des valeurs très, très importantes, et nous avons aujourd'hui le devoir et l'importance de pouvoir préserver et se dire que nous avons ce cadre qui nous permet d'aller de l'avant et qui nous permet de progresser dans les discussions que nous devons avoir. Une autre chose qui est certainement très importante pour nous, c'est de pouvoir nous reposer en tant que syndicat du personnel sur la force de la représentation. Et c'est pour cela aussi que je ne remercierai jamais assez tous les représentants qui sont dans leurs différentes circonscriptions, que ce soit au siège, que ce soit sur le terrain, parce qu'ils ont un rôle clé à jouer pour dire qu'ils représentent le personnel. Ce n'est pas des avis individuels, ce n'est pas un intérêt individuel que nous poursuivons dans le cadre des négociations. Quand nous venons parler au nom du syndicat du personnel, nous représentons justement l'ensemble des collègues et nous avons cette force de dire que nous sommes la voix du personnel et que nous devons être écoutés parce que effectivement, nous représentons les 3600 collègues de cette organisation à l'heure actuelle. Et ça, cette dimension est aussi très importante parce que dans l'urgence, dans la crise, on perd un petit peu, bien sûr, ses repères. J'étais relativement perdue pendant un petit moment, et je dis pas que je le suis pas de temps en temps aussi, mais se resituer dans ses principes et ses valeurs permettent aussi de se dire bon ben voilà, c'est comme ça qu'on va de l'avant. Je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas le mandat de mes membres, il faut que je prenne le temps d'aller consulter mes membres et d'avoir le mandat de mes membres pour pouvoir avancer. Nous le ferons, et ça c'est un engagement au niveau du comité, nous le ferons quand nécessaire. Nous avons donc jusqu'à présent recueilli les contributions des différents collègues par circonscription pour pouvoir se situer où l'on était dans le cadre donc des mesures immédiates de la fameuse IGDS 700, mais aussi dans le cadre du processus de la révision du BIT telle qu'elle a été lancée par le directeur général. Nous sommes dans la période où nous sommes en train de faire la synthèse de toutes ces consultations et de ces contributions pour pouvoir aller vers une négociation. Et si nous sentons qu'il y a des choses clés au niveau des principes, au niveau des directions sur lesquelles on a besoin de revenir vers les collègues, nous le ferons. Et pour revenir à pourquoi maintenant ce forum, c'est parce que jusqu'à présent, donc nous sommes passés par nos représentants du terrain, des circonscriptions. Nous avons communiqué par broadcast. D'ailleurs, si vous ne recevez pas nos broadcasts, comme je l'ai dit ce matin, regardez bien que vos paramètres de votre mailbox sont bien permettent de recevoir les broadcasts, parce qu'il semble que certains collègues ne reçoivent pas les broadcasts du syndicat. Nous le faisons par le biais de notre site internet, qui est un site autonome au niveau du syndicat du personnel. Nous avons bien conscience qu'il faut trouver et multiplier les façons de communiquer, de répondre à vos questions. Et donc, c'est pour ça que nous souhaitions aussi aujourd'hui pouvoir organiser ces sessions pour vous entendre, entendre ce que vous voulez nous dire
en tant que membre du personnel pour le syndicat, donc pour qu'on puisse mieux vous représenter, répondre à vos questions et pour pouvoir aller de l'avant. Je vais passer la parole à Harvey pour qu'il vous fasse un aperçu des différentes actions que le syndicat a menées ces derniers mois. Et encore une fois, après, j'aimerais vraiment qu'on puisse voilà, aller vers des questions-réponses. Il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes. Et n'hésitez pas à nous exprimer ce que vous souhaitez nous exprimer, à poser les questions que vous aimeriez nous poser. Merci beaucoup. Thank you, Severine. Good morning, the Americas. Good afternoon, good evening, wherever you are in the world. And just like Severine said, it came to our attention that some of you literally either you don't receive it, we really don't know what's going on, but please check your parameters to see. But just to give you a recap, if you've not been receiving the broadcast of what we've been doing since the beginning of the year. So it started with the US funding cuts. So here we've been fighting for fair solutions for our affected colleagues. We've organized info sessions with your representatives globally. We've had meetings with the affected branches. We've facilitated support from 2 legal advisors. We've also given support from career transition measures with job search clerks with HR involved, individual support also when needed. And we've sent you quite a bit of solidarity messages. And then we even have solidarity meetings online and here as well in HQ. Then there's also the ongoing HRD and the staff union open forums for the affected staff, where we give regular dialogues to address urgent concerns. And this normally takes place on Tuesdays and Thursdays, covering the different time zones. Then we've also sent a message to you about the Staff Union Assistance Fund. And this fund is ways of mobilizing support for those who are facing the abrupt contract termination. And the fund literally is not necessarily here to pay salaries, but the fund is to help you to make your life a bit easier. The fund is managed by an independent body, and we sent broadcast on this, so you can contact them, and then they will come with questions and they'll respond to your questions accordingly. Then we've been also engaging with the ILO review process to make sure that there is transparency and then staff voices are heard in these reforms. Then on the 1st of May, there was a Labor Day rally in a couple of countries globally. So we started in Geneva, then there was also in Bangkok, there's Dhaka in Bangladesh, Yangon, and also Yaoundé, with the slogan, UN staff are not a commodity, because we all stand for humanity. And these mobilizations, we did it in collaboration with other associations and the main federations in the UN system, talking about PSI, talking about CISWA, and then FICSA. The other federation is for the UN Secretariat in New York, which also had their own things in New York as well. We will just, in all this, we want administrations across to understand that this is not about contracts. And I'll repeat that, it's not about contracts. It's about lives, it's about dignity, and it's about our shared mission, which is really important to pass this across. So your staff union has been engaging in its own process, also of staff consultations via your network, our network of union representatives all across the world. And I want to say thank you to all your union reps. They've been really doing a fantastic job. And what they've been doing is to collect your views so that it can be refined and giving us a position when it comes to a wide variety of subjects to discuss with the administration. We also continue to engage with the administration to address the proposed reforms with a firm resolve to keep the human element front and center. This is really quite important. It is clear that as an ILO, we need to remind our administration to champion the decent work practices, and we should lead by example, championing meaningful social dialogue
and staff representation. This is in our DNA, and this is something that should be passed across in the UN system. So here's where we stand. We are demanding transparency in the ongoing dialogue with our leadership and also with member states. We want to promote human-centered solutions with a primary objective to preserve the unique value of staff and their talent. We want to also ensure that the proposed budget cuts and other measures don't undermine our mandate and work in serving our tripartite constituents. We also want to join forces because there is solidarity and strength in numbers with our UN system to push for approaches that align with our values, because you're trying to push us to align with values on the other side. That doesn't work. We are pushing so that they align with our values, and we need to start by treating our own well. So in principle, this is what we've done so far, and we believe that ILO officials should not be treated as commodities, and staff retention is crucial for the ILO to continue to deliver on its mandates. Cost reduction measures proposed by the administration should prioritize reduction of non-staff costs with transparency on the allocation of funds that is saved. There were a lot of questions this morning, and we also asking that question. We are not just doing this for doing sake. If we are saving money, what are we going to do with the money? This isn't just about contrast, like I said earlier. It's about lives, it's about dignity, it's about our shared mission. And we are demanding fairness in reconstruction, and we want to refuse to compromise on equality. So this is just to give you a snapshot of what we've done, and I pass it over back to Séverine. Merci Hervé. Et j'aimerais vraiment maintenant laisser la place aux questions. Qu'est-ce que vous voulez éventuellement exprimer, savoir, pour qu'on puisse aller de l'avant? Pour les collègues qui sont en ligne, levez la main. Y a pas, et on vous donne la parole bien sûr tout de suite. Et pour les collègues dans la salle, levez la main et je vous donne la parole. It's about you. So this is the time so that we stay back and we just take your questions, and we try as much as possible how we can answer them. Alors, une première. La date de mise en place des nouvelles règles. Alors, je ne suis pas sûre, je vais répondre peut-être en donnant un panorama des différentes choses qui sont sur la table des négociations, en sachant qu'il y a bien sûr des questions, une séquence différente en fonction de la nature des règles dont on parle. J'aimerais d'abord préciser qu'il est important de comprendre que l'accord de reconnaissance et de procédure qu'il y a entre le syndicat du personnel et l'administration, qui est un accord collectif qui a été signé en 2010, si je ne me trompe pas, après, encore une fois, beaucoup de... qui est le résultat, non, ce qui a été signé bien avant, qui a été le résultat, bien sûr, de négociations et qui est donc le cadre que nous avons ici au BIT pour le cadre de négociation collective. Et donc cet accord de reconnaissance et de procédure identifie très clairement les principes de dialogue social et identifie qu'il y a des choses, des sujets qui sont mis pour information, des sujets qui sont mis pour consultation et des sujets qui sont mis pour négociation dans le cadre du comité de négociation paritaire que nous avons ici à l'OIT. Les sujets qui sont pour information sont des sujets sur lesquels l'administration informe le syndicat et les représentants du personnel parce que ce sont des sujets qui éventuellement sont d'intérêt pour le personnel,
mais qui n'ont pas de conséquences ou de changements fondamentaux sur les conditions de travail du personnel. Nous avons ensuite des sujets qui sont pour consultation, sur lesquels on nous demande notre avis en tant que représentant du personnel et qui ensuite sont considérés par l'administration, qui peut éventuellement prendre notre avis en considération, mais qui peut estimer que cet avis peut-être n'est pas pertinent ou décide d'aller contre les commentaires qu'éventuellement nous pouvons avoir exprimés en tant que syndicat du personnel. Et il y a des sujets, des règles qui sont pour négociation. Et pour cela, c'est des sujets qui ont trait aux conditions de travail du personnel, les règles ne peuvent être changées s'il n'y a pas d'accord pour les changer. Donc, on parle par exemple des statuts du personnel, le statut du personnel que vous devez tous connaître, j'espère, par cœur, qui permettent donc, qui sont notre code du travail et qui donc réglementent nos conditions de travail ici au BIT. Il en va aussi des accords collectifs que nous avons. Et comme vous savez, nous avons des accords collectifs sur le recrutement et sélection, sur violence et harcèlement au travail, sur les descriptions de postes. Donc, nous avons tout un panel aussi d'accords collectifs qui ont été négociés au cours des années et qui sont très importantes. Donc, ce cadre-là, il est important parce qu'encore une fois, il cadre bien, pardon de la répétition, donc le processus est ce qui doit être pris en compte dans le cadre du dialogue social. Alors, sur les mesures concernant quand on va les mettre en œuvre, etc. Je suppose qu'il est fait référence aux mesures qui sont dans l'IGDS 700 qui ont été publiées, l'IGDS étant été publié, et cet IGDS fait référence à nombre de sujets qui sont soit d'application directe, parce que le directeur général a souhaité réduire les budgets disponibles pour les voyages, par exemple, où le directeur général a souhaité qu'il n'y ait plus d'impression de documents pendant les réunions officielles, etc. Donc, il y a certains sujets sur lesquels l'application est directe et il y a d'autres sujets qui sont identifiés comme devant faire l'objet de consultations ou de négociations. Qu'est-ce que nous avons sur la table actuellement dans le cadre de cet IGDS? Nous avons la négociation sur les aménagements de nos espaces de travail. Ce chapitre sur les aménagements des espaces de travail touche à l'heure actuelle avant tout les collègues au siège à Genève et il est prévu dans les années suivantes que des considérations et le suivi soit fait aussi pour reconsidérer les aménagements des espaces de travail dans les bureaux sur le terrain. Donc, cette négociation actuellement sur l'aménagement des espaces de travail part le point de départ étant, j'allais dire, un sujet qui était aussi de la part des collègues, en particulier au siège, un sujet bien réel, en disant bah oui, mais nous on aimerait bien aussi que nos espaces soient aménagés de façon plus efficace. On a évolué dans la façon de travailler, etc. Donc, il y a effectivement matière à pouvoir réfléchir et à pouvoir être force de proposition sur comment on peut avoir des espaces de travail plus en adéquation avec nos besoins à l'heure actuelle. Cet agenda de négociation a été activé et très, très activé depuis mars par la volonté du directeur général de pouvoir louer des étages ici dans le bâtiment du siège et de pouvoir libérer donc de l'espace pour offrir la possibilité à d'autres organisations de venir dans les bâtiments. Cette négociation se base sur donc cette réalité, ce contexte, mais ce qui est sur la table des négociations, c'est comment on organise nos espaces de travail. Il y a bien sûr des propositions qui sont présentées avec des arguments et des justifications au niveau technique, le travail qui a été fait au niveau de l'administration pour faire des propositions. Et nous
nous devons actuellement, aujourd'hui, et ça a été très clair, nous devons voir avec les différents départements, nos membres, qu'est-ce que on peut mettre sur la table en tant que syndicat pour justement permettre une réaménagement de nos espaces de travail qui prennent en compte les différents éléments et pour pouvoir arriver à une décision à ce niveau-là. Donc ça, c'est un premier chapitre de négociation. Et encore une fois, pour nous, il est aussi très important de pouvoir développer des principes qui puissent aussi être partagés ensuite dans les différents lieux d'affectation, etc., pour qu'on ne se trouve pas non plus avec des niveaux différents dans la façon dont on travaille et qui ont un impact sur la productivité, santé mentale, etc., etc. Un deuxième chapitre de négociation, c'est la politique des voyages. Et comme vous le savez certainement, il y a un accord collectif qui est à la base de notre politique actuelle sur les voyages. Et l'administration nous a proposé des changements dans cette politique de voyage, changements que nous sommes actuellement en train de considérer. Nous venons de commencer cette négociation. Il va falloir qu'on aille pas trop lentement, il va falloir qu'on se hâte rapidement, mais c'est un autre chapitre concernant les voyages. Et puis, il y a 3 autres sujets qui sont aussi mis dans l'IGDS, qui concernent des politiques plus directes des ressources humaines et des changements éventuellement dans les statuts du personnel, qui ont trait à la possibilité de postuler pour des nouveaux postes après 2 ans seulement, quand on est dans son poste, un changement dans le nombre de fois que l'on peut demander un changement de la définition de ces foyers dans les statuts du personnel, et ça c'est pour les catégories professionnelles, et enfin la possibilité mise sur la table par l'administration de limiter l'option pour un collègue d'une nationalité d'avoir un poste professionnel international dans le pays dont il a la nationalité. Ce sont ces 3 choses qui sont aussi à la table des négociations et nous venons de commencer. Encore une fois, il ne va pas falloir qu'on tarde trop parce qu'il y a une volonté d'avancer pour considérer ces 3 aspects-là. Ces 3 aspects demandent des changements dans les statuts du personnel. Et donc, cela veut dire que les changements dans le statut du personnel doivent d'abord être accordés dans le cadre du comité de négociation paritaire et ensuite être soumis au conseil d'administration. Et le prochain conseil d'administration qui pourra considérer les changements dans les statuts du personnel est le conseil d'administration de novembre. Donc, encore une fois, ça donne l'échéance sur lesquelles ces mesures sont considérées. Nous avons d'autre part, dans le cadre des discussions que nous avons eues avec l'administration, émis nombre de commentaires et de questions sur les autres mesures qui sont dans l'IGDS. Est-ce que ces mesures ne sont que sont d'application pour l'ensemble du personnel ou on parle seulement des budgets, par exemple, budget régulier? Quel est l'impact pour la mise en œuvre des projets? Quelle est la réalité et comment ces mesures vont s'articuler, etc. Tout ça, ce sont des questions que nous avons posées à l'administration, auxquelles je n'ai pas de réponse. Et on a encore demandé des réponses en début de semaine, parce que bien sûr, ces questions sont importantes pour l'ensemble du personnel pour pouvoir les comprendre et les mettre en œuvre. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas les réponses. Donc ça, c'est par rapport donc au sujet à l'ordre du jour et sur la table pour le moment des négociations entre l'administration et le personnel. Il va y avoir ensuite un ensemble de chapitres, un ensemble de sujets dans le cadre de cette révision plus structurelle et qui est plus axée sur aussi que ce soit une efficacité des coûts ou une efficacité autre. Et on a beaucoup de questions que nous posons en tant que syndicat à l'administration sur comment vous définissez l'efficacité pour qu'on puisse comprendre aussi ce qu'on veut avoir et puis pour qu'on puisse aussi être force de proposition. Et ces sujets-là n'ont pas encore été négociés et doivent venir à la table de négociation. Nous avons été un peu surpris, pour le moins,
de voir dans le document qui a été soumis pour le conseil d'administration pour juin qu'il y avait déjà des propositions très concrètes. Nous avons soulevé notre surprise et nous avons eu l'assurance du directeur général que les sujets étaient ouverts et seraient soumis à négociation quand ils le doivent. Et donc, nous serons vigilants à ce que cela se passe et nous resterons bien sûr vigilants pour pouvoir justement contribuer à ces processus comme il le faut et sur la base, encore une fois, du mandat que nous aurons reçu de la part de nos membres. Plein d'autres questions, je parle trop encore. En attendant que je les lise, s'il y a des gens dans la salle ou quelqu'un qui veut prendre la parole en ligne. Alors, pour répondre à la question de Séverine, mon homonyme, donc effectivement, il était resté dans la communication du 7 mai, la révision des contrats WLT, les questions liées à la mobilité, fera partie des consultations et des négociations. Séverine, tu me précises, la communication du 7 mai, c'était pas l'IGDS. Je ne sais pas si tu peux prendre la parole. Non, c'était pas l'IGDS. D'accord. Ouais. Non, c'était la toute première communication qu'on a reçue et qui était, voilà, très vague. Très bien. Alors, il y avait nombre de choses qui étaient initialement dans l'IGDS et dans des versions d'IGDS que nous avons pu voir qui ne sont pas restées dans la version finale de l'IGDS. Ça, c'est une première chose qu'il est important de mentionner. L'autre chose qu'il est important de mentionner, c'est que la politique contractuelle et les négociations sur la politique contractuelle sont à l'ordre du jour des négociations avec l'administration depuis très activement octobre 2023, quand nous avons signé un Memorandum of Understanding qui nous donnait un calendrier de négociation sur la base d'intérêts partagés avec l'administration, et ces sujets touchaient justement la politique contractuelle, la mobilité, etc. Et comme je le disais au début, c'est vrai que nous avons encore ce mandat et nous estimons que ce mandat, il existe encore. Comment est-ce qu'il s'articule maintenant avec les autres sujets qui peuvent être mis à l'ordre du jour? Ça, c'est encore quelque chose qu'on essaye de voir en tant que syndicat sur la base aussi des retours que vous pourrez nous faire et des consultations que nous aurons. Donc, j'espère avoir répondu. Je vois des gens qui ont les mains levées. Alors, je crois qu'il y avait Guillaume d'abord et ensuite Carolina. Oui, bonjour et merci de me laisser poser la question. Je crois que c'était très important de rappeler les obligations en matière de négociation et le rôle premier du syndicat en la matière, à différencier des consultations, puisque je constate que dans les communications de l'administration, on a tendance à les accoler, négociation slash consultation. Donc la négociation, c'est quelque chose d'obligatoire, c'est un impératif réglementaire et il faut passer par le syndicat en tant que représentant du personnel pour cela. Donc toutes les manœuvres qui visent à créer des communications directes pour éviter justement, pour contourner cette obligation, eh ben, ne tiennent pas au regard de ces obligations. Et ma question est liée à cela, justement, comment dire, avant cette crise, le syndicat a d'abord rendu, avec un groupe de travail dédié, un rapport
sur les conditions de travail des personnels financés par coopération technique, dont les conclusions ont été validées par HRD Paul il y a maintenant 3 ou 4 ans. Sur la base de ce consensus, un mandat a été donné par l'Assemblée générale et le comité aux syndicats pour négocier en vue d'un alignement des conditions de travail et des règles de fonctionnement contractuelles. Une négociation a donc été lancée avec un rétro-planning agencé fixant donc cet alignement à la fois sur les modalités de mobilité, par exemple, sur les différents droits associés à une ancienneté équivalente, etc. Ce rétro-planning donc est encore en cours, si j'ose dire. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que dans ce cadre formel de négociation, le syndicat continue à négocier en vue de cette égalité de traitement, ou bien est-ce que ces négociations qui avait été annoncé aussi par un broadcast du directeur général délégué à Aubin en décembre 2023, finalement sont repoussés. Et est-ce que on n'en est plus à parler d'égalité de traitement? Maintenant, on cherche juste à sauver les meubles, disons, et on oublie ce principe de One ILO, d'unité du personnel de l'OIT pour répondre à l'urgence du moment. On peut prendre aussi peut-être la question d'après de Carolina? Hola, buenos días, Carolina de Colombia. Bueno, primero quiero pues agradecer que estén abriendo este espacio, sobre todo para América Latina es muy importante poder estar en espacios como este. Yo tengo dos preguntas en realidad. La primera es, a partir de la reunión que tuvimos con el director general, en donde nos estaban presentando el equipo que va a conformar como todo el tema de transformación y demás, hubo alguien del sindicato, me perdonarán si no me sé todos los nombres, pero es un poco difícil manejar todos los nombres, que de alguna manera resaltó la importancia de que en el grupo que está generando como todo el proceso de cambio hubiera la participación de mujeres, y creo que en ese espacio pues un poco la forma en la que se trató fue pues un poco desafortunado el tema de género, y creo que como OIT tenemos que tener claro que la OIT no va a avanzar si no hay participación equitativa de las mujeres y si nosotras no tenemos una representación clara. En ese sentido, la representante del sindicato en Colombia, que es Mónica Castaño, con María Elena, que es quien nos representa desde Lima, preparamos una carta que a nosotros nos parece muy importante que se mueva dentro de este espacio de negociación, porque sí creo que la participación de las mujeres es muy importante en toda la toma de decisiones. Y por otro lado, por ejemplo, hablando del tema de viajes y de cómo se va a abordar esta negociación, que yo entiendo que esto significa que vamos a reducir gastos, pero nosotros, por ejemplo, en un país como Colombia estamos trabajando en territorio y si no se hacen viajes es imposible realizar nuestro trabajo. O sea, hay cosas que se pueden hacer por Zoom o por videollamada, pero luego tenemos la necesidad de llegar al territorio porque son territorios en donde ni siquiera hay acceso a Internet. Entonces, si no estamos presentes, realmente no vamos a poder realizar nuestro trabajo. Esas son mis dos intervenciones y creo que pues felicitarles a ustedes y aplaudir pues que de alguna manera nos están representando y que están haciendo sentir nuestra voz, y quisiera que pues desde Colombia y desde América Latina y desde países andinos sepan que nosotros también estamos muy pendientes de esta negociación y de la participación de las mujeres en todo este proceso. Gracias.
Thank you very much, Carolina. Maybe I also ask, I think there's Eli and then Antonio. I'm not sure if that's the order. If that was not, please forgive me. Please go ahead. Thank you very much, Severine. On my side, I just wanted to basically ask the question that I put in the chat because maybe it wasn't clear. But on our side, there is this point 15 on the measures that will be taken for reform on the staff regulations. And here the question is, what are the specificities about these measures? Because it's a bit, I cannot understand them, what they mean, you know? So it would be like, what is the content of these measures? Thank you. Okay, and Antonio, and then we're going to wrap this round of questions before another one. Antonio? Good afternoon, colleagues. First of all, let me congratulate you on the initiative and thanking you also for the opportunity of sharing my views. I have to, I wouldn't call it questions, I would more call it suggestions. And that is the following. First, as I think it's understandable, this we had a meeting just at 2 o'clock with Tomei on our cluster, in which it was presented this idea of hot desk. And of course, to my mind, this project of hot desk that was presented almost as it will be the future, not conditionally. I asked if anything was already decided because it was presented in the future tense, not on the conditional tense. But I was assured that it was not yet decided. They are planning. Taking that as having some space for negotiation between the administration and the staff union, what concerns me is that I think the priorities are a bit inverted, meaning that as this hot desk should be understood within the framework of this restructuring, which is broader than this hot desk per se. And I'm recalling that one of the measures announced is to relocate 25% of the staff of the headquarters. My question is, shouldn't that decision on the hot desk be taken after we understand how many colleagues will stay in the headquarters, and then check whether it is enough to free the space needed, instead of putting this decision of the hot desk before analyzing the situation regarding how many places will be empty by relocating our colleagues or myself, I don't know, to the field. That is one first question. Another one has to do with the following. I understand that a lot of colleagues that are in the headquarters have already their life here. Their kids are at school, they have their mortgage, they are buying their houses. His life is here, so it's not easy to move to the field or even back to the home station. But apart from those colleagues, there might be among us colleagues that would be happy to be relocated to the field, or under some conditions, be even relocated to their home stations and earn the post adjustment, not of Switzerland, but of their own home station. But until now, I don't know if there was any survey
to assess that. And I think we should start there, because probably the administration would be surprised with the number of us that would be willing to go to the field or to go to their own stations. I would be happy to go to Kiev, for example, and I already expressed that several times to the DG. It's no secret to anyone. But there might be others that would like to go to a specific duty station, and they would be happy to move there. Or imagine that the ILO proposes to us, guys, okay, I propose you to telework from your home station. You will receive the post adjustment, in my case, for example, from Portugal. And the condition is that you have to come to the headquarters twice in each 3 months, or every month, or whatever. Maybe I would accept it, and ILO will save a pile of money. But as it happens with me, it might happen with some other colleagues. So I would say that it should start it there. There should be a survey to all the colleagues concerned to check whether they are willing or not to move out from Geneva. Maybe we will not have 25%, maybe we'll have 30% or 45%, I don't know. No one knows. That will be more a suggestion than a question. Thank you for the opportunity. Back to you, Severine. Thank you. Thank you very much. So let's try to go through various topics. Maybe I'm going to put on... Ava, you want to take the composition of the review team and sounding board? No, you don't. You want me to take it? Okay. In terms of the strong call for the composition of the review team and sounding board. So the Director General took the decision to put in place this review team, and we need to acknowledge and accept that that was his decision. I have to say that some other agencies have decided to go towards some very expensive private consulting companies, etc., etc. So this has been the decision where the union is not being involved, and we certainly do not want to be involved in that decision. And that was the decision of the Director General. I understand that he heard very strongly all the questions that have been raised, especially at the town hall when he announced the composition of the review team. And this is why then the decision was taken to balance and to be able to balance with the creation of a sounding board, which should be more diverse and should be bringing some more diverse perspectives in the work of the review team. Knowing that obviously the sounding board is not replacing the review team, the sounding board is a sounding board who can provide a perspective and bring some different point of view depending on what the individuals in this sounding board are, their work history, etc. This sounding board is not responsible for decision making. The review team is not responsible for decision making. The decision making remains again with the Director General in the matters that he can decide, in the governing body for what the governing body needs to decide, and obviously some topics and some subjects will remain in under the umbrella of what needs to be negotiated. This is why also the staff union actually, and it was very important for the staff union to make sure that we keep the difference, that whatever needs to be negotiated is to be negotiated with the staff union, and the sounding board is not replacing the negotiation that we need to have under the joint negotiation committee. So this is something that is important to understand. I think also the administration wanted to diversify the way that they would get some inputs in the process. There's a platform, which, by the way, they took into account some feedback
that say there's no possibility for anonymity in the platform, etc. Now you can make some inputs in an anonymous manner. They wanted maybe to have sorry, more. I am Yeah, they wanted to have maybe more qualitative exchange through the sounding board. They are also going through various departments and focus group discussions, etc. And they're doing their work. We exchange with the review team. We have also some regular exchange with actually Adnan Shuktai and André Bogi and Priscilla from Cabinet to actually share the perspective from the union, but making very clear that the formal negotiation body for topics that need to be negotiated need to go under the joint negotiation committee. And from the staff union, we can do that only if we have a mandate. And so this is why also we've been quite strong by saying lately, we are sorry, we cannot tell you because we don't know what our members expect. We are sorry, we cannot provide you comments on relocation because we have no idea. We didn't have the opportunity yet to hear from colleagues. And this is why this kind of, contributions, Antonio again, and I see in the chat, but also through the consultations that need to happen are really important because we need to hear definitely what are the expectations and we need to do our job to represent the interest of the colleagues in the discussions. But so far we refuse to go in-depth negotiation on these topics because just we didn't have a mandate to do so. We were never asked to negotiate relocation and the implication of relocation by our members. And we need to do that. We're not going to violate our own principles on which we want to function and where we want really to be able to be liable and responsible on the fact that we are representing the colleagues and we are not representing our own point of view in what we are negotiating. You want to, yeah, you see, you get inspired. No, it's fine. Just to add to it about the review, for example, what we've noticed is becoming a bit HQ centric. So the field representation is very few, DC colleagues are very few, and these are stuff that we are pushing so that it becomes more representative. So this is what we can do in our power for now because the DG took us a decision in nominating, and where we come in is make sure that it's equally represented. There was the question on the contract policy, which actually is also the one that I can see in the chat from Mafalda, asking indeed the topics that was on the table of negotiations regarding staff mobility, alignment of contract conditions, are they being suspended, and the fear that all the good work that was moving forward on that topics would be paused. It is in the agenda and in the work plan of the Joint Negotiation Committee. It is still in the agenda and the work plan of the Joint Negotiation Committee. We had this Monday actually a meeting of the Joint Negotiation Committee trying to see how we reorganize maybe the orders of priorities of the topics. And from the union point of view, we made the point very clear that for us, our mandate remains, and we want to continue on discussing these items, which we believe are structural and are really reflecting challenges that have been there for many years and certainly need to be addressed. And if there are some topics that we see and we want also to promote opportunities in the crisis, this would be, some of the topics that we would want to see. We need to see again if we want to include them in the efficiency measures, why we believe, and we still believe that this is part of why of how the organization can be more efficient, etc. Certainly, job precariousness, certainly inequality in working conditions are not in favor of efficiency in the organization. So we certainly have a whole, playing field here to justify that we want to keep these measures for negotiation. Now we need to be two to tango, and so this is why whatever is
being put on the table by the administration, we need to see whether we agree also, and whether we see, you know, the justification for that, and that's also the same. And again, we are still at the stage now where we have not changed our mandate on that topics, and where we want to continue on that topics. There were the issue on paragraph 15 and hot desking. Maybe I don't know whether either Andrew or Dora want to take one of them. You tell me. Yeah. Yeah, thanks, Irene. Can everyone hear? Okay. So in terms of the hot desking, and now I don't remember if this was discussed by Sabine in the morning or this afternoon, but the first thing that we wanted to do when the discussion came up is to clarify that the ways in which the space will be transformed, this is up for negotiation with the staff union. And I know that once the various consultations through the clusters were launched, there's been a lot of confusion in terms of what exactly is presented to staff. And a lot of the staff, and this was also said by our colleague during his intervention, it appears that the hot desk is the modality that has already been decided, and this is what's going to be implemented not just in HQ, but probably maybe even in field. And for this, one of the things that we've been trying to do during these cluster consultation is to make it very clear that there is no decision how the space will be transformed. For the time being, there is an ongoing consultation with staff. The purpose of that is really to understand the needs and the preferences of staff. And once we have that, we can take that back to the negotiation table with the administration and come to a final decision. The issue where the union does not have a space to negotiate is the decision whether or not to lease space from the office. And we've understood the need for this decision, and we made it very clear from the beginning that it's in the purview of the management to actually take that decision and rent out those 2 floors. But how the space then will be used, that's for us to negotiate with management, and it should be based on the needs of the colleagues, and there should not be a modality imposed on the office. So we are waiting for the consultations to be carried out, and on the basis of the input that we receive from the colleague, we can take a more informed position. We have already made some alternative suggestions to the administration that are not hot desking, and we'll see where we can end up with that discussion. You want to add something, Andrew? Space management has been done. Okay, perfect. Yeah. So let me go now on the paragraph 15, which read again, negotiations with the staff union will address possible amendments to the staff regulations to encompass additional measures, including only one change of statutory home for compelling reasons instead of the multiple change currently allowed, a restriction for international staff working in their own home country, except for position in regional offices and headquarters. So these are things that have been put again in the IGDS. We had some questions in the process of consultation before the IGDS was published. It is now on the table for negotiations. We had the first meeting with the administration, and the administration has shared with us their proposal in terms of changing the staff regulation. We are now asking the why, how, to be able to understand what we need to achieve with the proposed change by the administration. And we are also considering, the implication that might means in terms, and so that then we can react and see how we move forward. In all the points, as Hervé was mentioning before, we want to understand why we do the things, because of course we are all committed to having this organization functioning. We are all committed to having this organization improving, right? I believe this is something that that certainly we put forward as a union. We understand that change is needed, but and this is
embedded into our guidelines on change management that we agreed at the Joint Negotiation Committee already more than 10 years ago. We need to understand why the change are being done, and we need to be able to see how it is being translated and how we can also see the benefit of the change afterwards. So these are on the paragraph 15. Again, this is right now under negotiations. We are also asking how this is being sequenced with other things that might be on the table, and how this is being timed with other topics. So these are some of the questions that we are having and that we expressed already to the administration to move forward on these topics. Again, we don't want. We need to be constructive in the way forward, and we need to consider how to do the right thing for the administration and for the colleagues. Going through, and I hope I responded to the various questions, and there were points on relocation, but I think I responded partly on the fact that, I mean, we have not yet had the opportunity to respond to the organization on these proposals, and we will be actually developing some positions based on all your feedback in the weeks to come, and all your contributions and your views are useful, so that again we can craft the mandate that we receive from you moving forward. Some specific questions in terms of can the administration ask locally recruited staff to transfer and relocate? This is where our staff regulations. Sorry, hands up, maybe. Duncan, online. Okay, Duncan online, and then I take the questions. Oh, yeah. Thanks, Severine. And I think I would have lowered my hand. Part of what I wanted to ask actually had been mentioned by Severine. My name is Chris Duncan, joining from Nairobi, Kenya. And actually, it's good to declare that I'm one of the US dollar affected colleagues who already have a termination letter. But just to start, I think one of the things I have to appreciate that's on the table is, I think, the proactivity and the effort we have seen from the SU in terms of just holding the management accountable and making sure that the staff are really, our needs are really taken care of in terms of really making sure that what's happening really protect us as staff. But now I just wanted to expound on some things, ask for expounding on a few things, which Harvey actually has mentioned, because most of the discussions, I think, when we talk about relocating staff from the HQ, we are talking about the voluntary retirement. I know most of these are argued and they are based on affecting more of the RB staff. But in terms of the DC staff, how much is these considerations are made? And I'm happy to hear that the SU are really put their feet down to make sure that the right channels are done in terms of negotiation, in terms of social dialogue, so that our interests are really taken care of. Relocation may not be a problem, just like I can't remember his name had mentioned. But as we even push for these negotiations, are we able to allow a bit of voluntary, the same way there's a communication about retirement being voluntary, but we also check on in terms of even relocation, looking through specific departments whose role more falls in the field. How does DC staff fall in? And again, COVID also taught us something very well, very nice. Flexible working arrangement and working from home. How is this integrated in all the idea of a reorganization of the office? And also just making sure that whatever is being done actually does not create more harm in interrupting the staff,
rather than in helping them, encouraging them to know the value in terms of sustainability, in terms of making us as staff feel like we are really heard, we are really cared for, and whatever our interest is, we feel motivated to always work in ILO because we know we are the drivers of social dialogues and it should start from ILO. Thank you so much, Severin. And I think part of it had been answered by Harvey, and I really appreciate the effort that SU has done. More so for us who are affected by the US dollar, I think we are really feeling cared for by the efforts. Thank you. Thank you very much, Duncan. And let me, Stefan, go ahead before you start speaking to me. Yes, thank you, Severin. I want to speak about two issues that I think are connected. One is the relocation, and then it's the hot desking. I also attended the meeting that Antonio was mentioning a while ago between INSERV and the Work Quality Department, where they explained their suggestions for hot desking. And they gave a figure basically saying that they could get we could get like $1.1 million per floor if it's rented out, no? Which to me is more or less like 5-6 positions, jobs that we could keep thanks to that, but only if the money that we get from those renting is used for staff costs. And I think that is a requirement that the staff union should ensure, no? That we make these efforts should lead to more jobs being able to retain. Now then the discussion is, do we go for hot desking, office sharing and all that? And I go back to Antonio's comment, because he's right, no? It's a sequencing issue. Why don't we first very quickly identify people that are willing to voluntarily to relocate with their same job, but doing it in a cheaper place from a post-adjustment point of view? There will be people who will probably opt for the early retirement option that will be offered. And once all that is clear, we can then see where the numbers are, whether, let's say, the having these 2 empty spaces can be achieved through just sharing office, or whether we need to go to a more hot desking approach. I think the numbers will probably show that with all these changes, if they are done earlier, with shared office and has its advantages or disadvantages, we might already have enough space to allow for renting out of these 2 floors. Thank you. Thank you, Stefan. I mean, this is what exactly we are asking. We're asking for numbers and how will this benefit the staff? And this is what, for now, it looks like it's a mountain, but we're really getting there, because we are not just doing this for doing sake. We want the administration. We are actually making them understand that we are not resistant to change. That's very clear. But if you want to rent a floor, you want to rent the 2 floors, in principle, from that angle, give us numbers. And let's just see how will this help the staff who are losing their job first. And then we can think of other things. So this is the position that we are taking. So I really concur with what the 2 of you have said, where this is I'm concerned. Dora. Thanks, Harvey. I mean, to be honest, it makes me very happy that it seems that staff union manages to speak a very shared language with our own constituents, because these are the exact same questions that we've been raising. These are the types of proposals that we've been also making. And in terms of the staggered approach, that was one of the first things that we said, that we are looking into a short-term financial issue that we are trying to solve, and perhaps we should find solutions that address the short-term issue as opposed to going into a change that is costly and also will actually try to adjust a future that we don't really have clarity on. So it's just to reassure, it's reassuring for me to see that somehow we managed to understand each other. I'm not so sure if we are successful with the other side, but also just to say that, yeah, these are exactly the same concerns and questions that we've been raising. Maybe I want to address some of the questions that are being put in the chat again, linked to relocalization, but also linked to some of the other topics and also the what about colleagues
What about staff in the field? And also the impact on regional office and decent work team and country offices, which is also being included in the document which is submitted for guidance to the governing body. We discovered all that really last Friday. So we are also, I have to say, still digesting what it means, still gathering a number of questions and implications. Again, I believe there's some strong points in terms of how we can do our work better and taking into account some of the studies, documents on how the ILO can be closer to these constituents, etc., which are really worth considering and need also to be addressed. And from the very preliminary feedback that we received from the consultation with the various constituencies, this comes also very strongly. There's really a willingness to see how we can do our work better. If the argument is mainly on the cost dimension, I have to say that this topic is very high on the agenda of the other UN organization and the UN system at large. And this is where also we want to see with our sister unions and associations on what are the arguments behind, what are the implications, because if this is something which is being put and sold in terms of an overall movement from the UN, we need also to be able to reflect and be in solidarity with our colleagues, and again benefit each other from what we see and the work that is being done. The ILO obviously is a specialized agency. We have our own staff regulations. We are not bound to follow exactly what is the UN doing, especially from the staff union perspective, especially if there's no benefits in doing that. And when I'm saying benefit, it's not only keeping our privilege, because we need to realize that this is very high on the agenda of what we hear. Yes, but you cannot look like you want to stick on your privilege. And as Hervé was saying, we want also to be able to show that we would like to grasp change. But of course, we want to reflect and to see what is there and what are the objectives. These are the questions on the global service centers, which we certainly have, and we want to understand better what is the idea, what is on the table, the implications, etc. We are also looking at examples and impact of other UN agencies that have been doing that, so that we can again go back to the administration, to the review teams with the question that we want to ask. But this is also, we are positioning as a staff union also us with where we need to come together with our sister unions and associations, and where we might have also some very specific dimension that we need to look at. I see Dora is highlighting very nicely all the questions that I'm not responding. So why not a town hall meeting allowing staff to raise their concerns? We can certainly transmit that, but the union is not in charge of the administration communication, and I don't think I want to do that. And I wish I wish good luck to our colleagues from DCOM, etc., who I know really try to do their best in terms of communication. But we definitely already raised concerns in terms of communication. We raised strong concerns on the communication in the process of dealing with the situation for our colleagues who were affected by the cuts of the US funding. We had a lot of concerns on the way communication was done also by high-level management. We had a lot of concerns on DG communication not being followed through by publication of IGDS, etc. So we raised that. Sometimes it's maybe preaching in the desert, as we say in French, but we can certainly do that, and we will. There's a lot of questions that
in terms of this implementation of the IGDS, and the administration needs to find a way to communicate. As you could see, HRD sent a communication on Friday afternoon regarding the implementation of 2 of the measures which are in the IGDS, but certainly there's also a lot of questions on the rest of the measures, which we can also forward channel, but I think you have also ways through your respective managers and departments to actually channel that. But we can certainly say that, you know, we had some questions they remain unanswered, and the staff have them. Younger colleagues and how they are vulnerable, and how maybe the union is taking into account the dimension. We have some young colleagues in the committee, and our young colleagues in the committee also are bringing their perspective, and they're bringing their views, etc., etc. Of course, it's very important that as a staff union, we can represent all colleagues. And if we don't do that enough, please let us know. As you know, as a union, we've been for very long criticized for not representing colleagues on TC. I hope we are now doing a better job to actually take fully into account the realities of our colleagues working on projects. We are also very vigilant on the representation of the various categories of colleagues, whether they are general service, national officers, professional, field, HQ, and of course we need to look at the more vulnerable and the ones that might be in more precarious situation, and we need special attention for that. If we don't do that, or if you have the feeling that we don't grasp fully these realities, please reach out to us, because this is important that the committee can understand. All members of the committee do bring their passion, their commitment, their motivation to be in the committee. They bring their history, and sometimes certainly there are perspectives that we've not been going through, and it's important that this is being shared with us so that we can take it forward in our discussions and in our positions. Yeah. More questions? One colleague, and he didn't come, said, "You didn't give me the floor this morning," but he's not coming now. Anybody in the room want to take the floor? Don't be scared. We're not going to eat you. There was a question before on the funding, and whether there is some also thinking about funding, etc. And that's interesting, because from the union perspective, when the resolution was adopted in February, and we didn't know exactly which direction to go, but we knew that some things would be coming. We put in place a working group to think through on proposals for the reform, etc. And we articulated the work with how can we also find, or how can we make some proposals that go into fundraising and identification of additional resources. So that might be something that I hope the review team is continuing. That is not directly under the purview of the staff union as such. I mean, it's not our role to make proposals on, or to be, you know, on fundraising, but this is certainly something that we believe would be important and that needs to be considered in the current context, when we have all these question marks in terms of our budget and how, and the resources that will be available for the organization. So that's a first point, and we are hammering in our various interactions with the administration on, please let's be clear on how you're going to trace
savings which are being done and how these savings would be re-injected in, would be re-injected. And of course, for the union, that means also looking at how these resources might be re-injected to preserve what I'm going to say, but what also the administration is always saying, the most precious resource in this organization, who are the colleagues and the humans, and as Ave was saying also. So this is definitely one of our line of questions, and we will come back to that. We might be in the question that actually there's not the possibility of reinvest the savings, because actually they need to fill some gaps. But this is, if that's the case, this needs also to be clear. The question about how the measures in the IGDS impact colleagues who are working on project and delivery of projects. Fatima, I don't have the response to that. We've been asking that, and I don't have at this point a response. There were also some questions earlier in the chat on the modalities in terms of recruitment, given that it was agreed with the administration to have a freeze of external recruitments, meaning that we want to keep as much as possible existing opportunities for serving staff. And we agreed that we would include in the serving staff the colleagues who unfortunately lost their job unexpectedly. And this measure is being implemented at least until the end of this year. I realize that some colleagues who are working currently on projects might be facing a situation when the project is ending, and that they would not have the possibility then to apply. So we need to go back. I mean, again, these measures were being negotiated in a very, very specific context and to respond to this need, and they are time bound. We didn't change the staff regulations. We have not looked at that. So it's very important as we move forward and as we have a little bit more clarity on what happens with our colleagues, that we can also consider the other dimensions and maybe take into account this situation. What was clear is that we didn't want to leave aside colleagues that are currently in precarious situation in the ILO. And so this is why we were very careful in the definition of serving staff to include also the colleagues who are precarious. But this is a very legitimate question, and I understand. And of course, we take note, like we do from of your various comments here. I know it's 5:30. In Americas, you need to go to work. We might hope that we can stop our working days for us. Is there any more question, last comment? No? If that's not the case, I really encourage you to share contribution questions with your union reps at your level. I am really grateful to union reps that are channeling, and help us to handle all the questions. There's one hand up again, Guillaume. I'm going to give you the floor, Guillaume. Do you want to have the last word as a member of the committee and member of the PNC? En fait, c'était surtout une question en vue d'éclairer nos collègues sur justement les services d'accompagnement. Harvey a parlé du fonds que j'appelle le fonds social et de la possibilité donc d'accompagner les collègues. Qu'a le syndicat d'accompagner les collègues par un soutien particulier. Est-ce que en cas de contentieux éventuel, bien sûr, je connais la réponse, hein, c'est une question rhétorique, mais qui te permettrait de conclure. Est-ce qu'en cas de contentieux éventuel, le syndicat a mis en place une équipe dédiée de soutien légal, si j'ose dire, juridique, formel, susceptible de pouvoir appuyer les éventuelles questions des collègues concernés? Merci Guillaume de cette question. Donc oui, effectivement, nous avons en place un groupe juridique. Alors comme vous le savez, j'espère, le syndicat
a le privilège d'avoir une conseillère juridique qui est d'ailleurs financée sur nos deniers propres, comme on dit, parce qu'elle est financée grâce aux contributions de nos membres et je ne peux que vous encourager à devenir membre du syndicat si vous ne l'êtes pas encore. Natalia Delgado, notre conseillère juridique, est actuellement en congé parental. Elle a accouché d'un petit garçon il y a 2 semaines, donc on est très heureux pour elle. Le syndicat, bien sûr, a pris acte et action par rapport à cette situation. Donc, nous avons un groupe d'appui juridique au sein du comité, avec plusieurs membres du comité qui sont mobilisés, et nous avons demandé l'appui supplémentaire de Chloé, qui était l'ancienne conseillère juridique du syndicat, et nous avons aussi l'appui de différents collègues qui ont bien voulu nous appuyer, en particulier en tant que conseiller technique, comme Martine Humblay. Encore une fois, ça montre que les contributions et vraiment, si vous voyez la façon dont vous pouvez contribuer à tout le travail que le syndicat fait, c'est vraiment très important que vous puissiez venir vers nous et qu'on puisse utiliser aussi vos compétences, votre passion, votre motivation, etc. C'est pas alors les collègues donc qui sont dans la situation actuelle d'avoir perdu malheureusement ou d'avoir reçu des lettres de licenciement ont cet appui juridique. Ils vont continuer à avoir l'appui juridique même s'ils n'ont plus de contrat avec le BIT, parce qu'on a pu voir avec la section des anciens, que je remercie, j'ai vu qu'ils étaient là pour qu'ils puissent garder le lien et permettre justement à ces collègues de pouvoir rester en lien avec l'appui juridique du syndicat. Donc ça, c'est une première chose. Au-delà de ça, les ressources humaines, en partenariat et en accord aussi avec des membres du comité, sont en train maintenant activement de débloquer un ensemble de mesures d'accompagnement pour la recherche d'emploi, etc. Et donc ça, c'est aussi très important, et je tiens aussi vraiment à remercier les collègues des ressources humaines qui font tout leur possible pour apporter un appui aux collègues. De même, nos collègues, alors qui sont aussi des ressources humaines, mais de la CAPS, de pension, qui sont là aussi pour répondre aux questions et pour pouvoir accompagner au mieux les collègues dans les semaines et dans les mois qui viennent. Bien sûr, on a toujours l'impression qu'on ne fait pas assez, parce que la situation auquel nos collègues doivent faire face est une situation qui est horrible, mais c'est pas le mot que voilà, j'ai des mots très très forts que je n'ai pas forcément envie d'exprimer maintenant, mais cette situation est très compliquée pour nos collègues, et donc on a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez, et certainement il faut qu'on fasse toujours plus. Il y a oui, une question sur les voyages et les missions sur le terrain. La politique de voyage est une politique qui s'applique à l'ensemble du BIT, mais bien sûr, dans nos discussions et dans les questions que nous devons poser à l'administration, c'est attention, est-ce que vous prenez en compte la réalité qui peut être spécifique par rapport au terrain? Et ça, on est encore à ce stade des commentaires que nous faisons. On a dépassé l'heure. Je tiens vraiment à remercier tout le monde pour sa participation. Ce matin, on était à peu près 500. Cet après-midi, je n'ai pas compté combien on était, mais on était un grand nombre. Encore une fois, on a attendu peut-être un peu longtemps pour organiser ce forum de questions-réponses. Nous verrons avec le comité à quelle fréquence il faut le faire. Nous verrons avec vos représentants locaux à quelle fréquence ils souhaitent aussi ils pensent que c'est nécessaire que nous parlions de là-haut, en haut du podium et du comité global. Mais pour nous, c'est aussi vraiment important que voilà, au plus proche de vous, vous avez des représentants qui sont là pour vous appuyer. Et encore une fois, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Prenez soin de vous et prenez soin des autres autour de vous. Merci beaucoup.